வணக்கம், வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா செகண்ட் வீக் ஆஃப் டிசம்பரோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, விச் இன்ஸ்டிடியூஷன் மேனுஃபேக்சர்ஸ் த அட்வான்ஸ் லைட் ஹெலிகாப்டர் MK3 Squadron 840 SQA? ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா DGVS பத்தானியா. எங்க அப்படின்னா ICG ஏர் ஸ்டேஷன் சென்னை. Next question பார்த்தீங்க அப்படின்னா which is the first state to create the role of Director General of Audit? So இந்த state அப்படின்னு பார்த்தீங்க தமிழ்நாடு. So தமிழ்நாடு the first state to create the role of Director General of Audit in India. Next question பார்த்தீங்கன்னா who won T20 World Cup 2022? So யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து தான் வந்து won the task and decided to field first in T20 World Cup. யாருக்கு against அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் at Melbourne Cricket Ground. எப்போ அப்படின்னா Sunday. And next question, which movie won the Spotlight Award at Hollywood Critics Association? So answer is RRR. So RRR தான் won the critics Hollywood Critics Associationல Spotlight Award win பண்ணிருக்காங்க. And next one, India's first real-time gold ATM எங்க எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்சிகா. ஸோ கோல்சிகா பெகும்பேட் அங்கதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா the ATM has capacity of storing 5 kilograms of gold. And next one, which is India's first payment gateway to support credit cards on UPI? So எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Razorpay. Razorpay தான் announced a platform's readiness to support credit card transaction on UPI. And next, which word won the Oxford Word of the Year for 2022? So எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Goblin Mode. Goblin Mode தான் win பண்ணிருக்கு Word of the Year. And next one, where did the 9th World Ayurveda Congress and Arogya Expo 2022 inaugurated? So எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பனாஜி கோவால தான் inaugurate பண்ணியிருக்காங்க. inaugurate பண்ணது யூனியன் மினிஸ்டர் ஸ்ரீபத் நாயக், சீஃப் மினிஸ்டர் டாக்டர் பிரமோத் சவந்த் and செக்ரட்டரி அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் வைத்திய ராஜேஷ் குட்டேஷா. Next பார்த்தீங்க அப்படின்னா which of the following banks was the first to provide a foreign currency loan against INR deposit of any currency in GIFT for their overseas subsidiaries and joint ventures? யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Bank of Baroda. And last one, when is International Anti-Corruption Day celebrated? So International Anti-Corruption Day எப்போ celebrate பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா December 9th. ஸோ மேலும் விவரங்களுக்கு 9842297768 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். ஒரு inspireacadamii@gmail.com மெயில் ஐடியை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எங்களோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.